Hi everyone, welcome to my YouTube channel. So in this video we are going to continue the class 10 science, and we are dealing with the new chapter of class 10 science, that is human eye and colorful world. Already we have completed the chapter light reflection and refraction in the previous video. So now let us move for the next chapter. So in the previous chapter, we have studied about reflection of light and reflection of light by mirror and refraction of light by lenses. That we have studied. We have studied the nature, position and size of the image formed by mirror, and position, nature and size of the image formed by lenses. And in this chapter, those ideas, that is how the where the object is kept, how the image is formed, what is the position of the image, what is the nature of the image, what will be the size of the image. So those idea will be used in this chapter to study about human eye. So the human eye uses light and enables us to see the objects. Without light, it is not possible to see the objects. So now in this chapter, so let us see how do the lenses used in spectacles correct the defects of vision. Then we will study completely about human eye and some of the questions that will be studied in this chapter. And in this chapter we are also going to study some natural phenomenon, that natural optical phenomenon that occurs in the nature. For example, it may be formation of rainbow, splitting of white light and blue color of the sky, sunrise and sunset appears red. So all these will be studied. They are called as natural phenomenon. So all these natural phenomena will be studied in this chapter. So now let us first, in this part number 1 of human eye and colorful world, we are dealing with the study of human eye. So first let us study about human eye. So in this video, first we will study about what are the parts that comes under human eye and what are its functions, how they look, what are their functions. So everything will be studied in this video. So now let us start the lesson. So now if we look at the that is figure of diagram of human eye, this is the human eye. So this human eye, this is the human eye, and following are the parts that you can see in the human eye. So that is cornea, iris, pupil, aqueous humor, crystalline lens, ciliary muscles, retina, optic center, vitreous humor. So these are the parts that you can see in the human eye. So now let us take each part and study their functions. So I will start from sclera. The first part here, the sclera is not mentioned, but we should know what is the sclera. So first part of the human eye is called as sclera. What is a sclera? The white color of the eye. So our eye has white color, and that white color of the eye is called as sclera. So what is sclera? Sclera is the white color of the eye. So white color of the eye is called as sclera. This is the first point that you have to, this is the first part that you have to know about human eye. Then, so sclera is the white part of the eye. Then after that one, you can see here, that is next let us know about that is here a bulged part is there. There is a bulged part, and that bulged part is called as cornea. Now let us study about cornea. So the second part of the human eye is called as cornea. So what is cornea? The bulged part. So ಉಬ್ಬಿದಂತಹ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, the bulged part of the eye, the bulged part of the eye is called
cornea, and this cornea, it is a transparent. This cornea is a transparent material. Most of the refraction, or the first part of the refraction, most of the refraction occurs in cornea. So this detail you have to study regarding cornea. So cornea, the second part of the eye, it is the bulged part of the eye. See here, you can see the bulged part. ಸೊ ಉಬ್ಬಿದಂತಹ ಭಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಉಬ್ಬಿದ ಭಾಗನೇ ನಾವು ಕಾರ್ನಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು. ಈ ಯಾವಾಗ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಲೈಟು ಈ ಕಾರ್ನಿಯಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೋ, ಕಾರ್ನಿಯಾ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಥ್ರೂ ಕಾರ್ನಿಯಾ. ಸೊ ಮೊದಲ ಹಂತದ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾರ್ನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತು. ಆಫ್ಟರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾರ್ನಿಯಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಐ, and that third part of the eye is called as iris. So let us see where is the iris. So here you can see the iris. So this is iris. Then what is iris? So let us know what is meant by iris. So we know that the white color part of the eye is called sclera. The white part is called sclera. Next, here colored part of the eye, colored part of the eye is called iris. ಸೊ ಐರಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಲರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಲರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಐ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐರಿಸ್. ಕೆಲವ್ರ ಕಣ್ಣು ಸೊ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕಣ್ಣು ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂಯಿಶ್ ಇನ್ ಕಲರ್, and some of their iris will be black in color, and some of the iris will be brown in color. That means different people have different colored iris. What is iris? Color part of the eye is called iris. So different people will have different color of iris. So this is about iris. What is iris? The colored part of the eye is called as iris. This is one. And the next we have to know about that. So this iris, it function. What is the function of iris? What is the function of cornea? It since it is a transparent material, most of the refraction will takes place through cornea. Therefore cornea helps in refraction of light. So now iris is the colored part of the eye, and this iris, what it will do is that it controls the size of the pupil. It controls the size of the pupil. Who will control the size of the pupil? So that is iris will control the size of the pupil. ನಾವು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಡಿಮ್ಮು ಬೆಳಕು ಬಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣನ್ನ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಣ್ಣನ್ನ ಚಿಕ್ಕದ್ ಮಾಡೋದು, ಕಣ್ಣನ್ನ ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನೇ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂಪಿಲ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬ್ರೈಟ್ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣು ಚಿಕ್ಕದಾಗೋದು, ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ದೊಡ್ಡದ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದು, ಇದು ಯಾರ ಕೆಲಸ? ಈ ರೀತಿ. ಸೊ ಹೂ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿಸ್, making the eye to become small and to become big when bright light and dim light falls on the eye? Its work is done by iris, because iris will control the size of the pupil. So when the it varies the size of the pupil when bright and dark light will falls on the, that is dull light or dark light when falls on iris. So iris will control the size of the pupil. That is the main colored part of the eye is called as iris, and the main function of the iris is it controls the size of the pupil. When bright light falls on it, the pupil size will get decreases. Then when dim light falls, the pupil size increases. Then who will control the size of the pupil? The size of the pupil will be controlled by iris. So ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಐರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್.
The next part of the eye is called pupil. So now here you can see the pupil. So this is iris, this is also iris. In between the iris there is a small opening. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಂದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್. Iris is the colored part of the eye is called iris. In between the iris you can see a small opening, and that small opening is called pupil. So what is pupil? A pupil is a opening through which the light enter into eye. That is called pupil. So what is pupil? Pupil is a opening between the iris through which the light enters into eye. Then what is the function of pupil? So pupil, it regulates ನೋಡಿ, ಕಾರ್ನಿಯಾ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಬೆಳಕು, ಕಾರ್ನಿಯಾ ಮೂಲಕ ಬಂದಂತಹ ಬೆಳಕು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಲೈಟ್ ರೇಸು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ನ ಮೂಲಕ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗನ್ನೇ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಐ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು, ಸೊ ಅದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂಪಿಲ್. ಪ್ಯೂಪಿಲ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್. ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ನ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಇಂದ ಬಂದಂತಹ ಬೆಳಕು ಈ ಓಪನಿಂಗ್ ನ ಮೂಲಕ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಾರ್ನಿಯಾದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಬೆಳಕು ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರ ಮೂಲಕ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ a small opening, and that small opening is called pupil, and this pupil will regulate and control the amount of light entering into the eye. So this is about pupil. So now after studying about the pupil, now let us study about the crystalline lens. So let us study about crystalline lens. So here you can see the crystalline lens. See here, this is the crystalline lens. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೆನ್ಸಿನ ಆ ಬದಿ ಎರಡು ಬದಿ ಇಲ್ಲೊಂಥರ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸೀಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸೀಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈ, ಬಟ್ this we will study about in the topic called accommodation of eye. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಅಬೌಟ್, ನೋಡಿ ಇದು ಕಾರ್ನಿಯಾಗೆ ಬೆಳಕು ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕಾರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದಂತಹ ಲೈಟು ಸೊ ಐರಿಸ್ನ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ನ ಮೂಲಕ ಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಲೈಟು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಲೈಟು ಮತ್ತೆ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆದಂತಹ ಲೈಟು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನ ನಾವು ರೆಟಿನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಸ್ಟ್, ಈಗ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಟಿನಾ, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಒನ್. It is a transparent material. Crystalline lens is a transparent material. It has convex lens. So what type of lens is present in human eye? It is convex lens. So now what happens? Let us see here. So refraction which takes place in cornea. After the refraction in cornea, the light enters into the eye through the pupil. Again in crystalline lens, refraction takes place, and in this lens, and the refracted ray will converges at a point where image is formed. So ನೋಡಿ ಈಗಾಗುತ್ತೆ.
ಇದು ಕಾರ್ನಿಯಾ. ಸೊ ಕಾರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಲೈಟ್ ರೇ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಬಿದ್ದಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಫ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಲೈಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಂತು ಲೈಟ್ ರೇ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ರೇಸು ಒಂದು ಕಡೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನನ್ನು ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೆಟಿನಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ step of refraction of light will takes place in cornea, and second step of refraction of light takes place in crystalline lens. The refracted ray will converge at a point, and where all the light rays will converge at that point, the image is formed. Usually the image is formed on the screen, and that screen is called retina. So idu ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. After refraction through cornea, the light ray enters into the light rays through pupil, it falls on retina, it falls on crystalline lens. So it is a convex lens. So through this crystalline lens, again the refraction takes place. The refracted light rays will converge on a screen. All the refracted light rays will converge on a screen, and that screen is called as retina. ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಟಿನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಲೆನ್ಸಿನ ಕೆಲಸ to makes the light rays to get refracted. The refracted light rays will get converges and it falls, and the image is formed on the retina. Now let us study about the sixth part of the eye, and that part of the eye is called as retina. ಆ ಪಾರ್ಟನ್ನ ರೆಟಿನಾ ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಇದೇ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ರೆಟಿನಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೆಟಿನಾ, ಇದೇ ರೆಟಿನಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ರೆಟಿನಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್, it is a screen like structure, it is a screen like structure where images are formed. So on the retina, real and inverted images are formed. ಏಕೆಂದರೆ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಲೈಟ್ ರೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಆಲ್ ದ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ ವಿಲ್ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಅಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಲೆನ್ಸ್ನ ಮೂಲಕ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆದಂತಹ ಲೈಟ್ ರೇಸ್ಗಳು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜು ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಾವು ರೆಟಿನಾ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ರೆಟಿನಾ ನಾವು ಫಿಲಮ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಟಿನಾ. ಸೊ ಈ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತು. ಈ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್. ಸೊ ರಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ that are two specialized sensitive cells, and those sensitive cells, one cell is sensitive to bright light and one cell is sensitive to dim light. So rods and cones are the specialized light sensitive cells, and these light sensitive cells are, one is sensitive to bright light and one is sensitive to dark light. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಇವೇನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ರಾಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋನ್ಸನ್ನು ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅವು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ಜನರೇಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಏನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇ ಜನರೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸನ್ನು ಸೊ
ಈ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆದಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್. ರಾಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಎಂತಹ ಇಮೇಜ್ ಹೋಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬ್ರೈನ್ಗೆ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾರೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ನಾವು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವನು ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಅವನು ಈ ಥರ ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಈ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ರಾಡ್ಸು ಕೋನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ದೇ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಟು ಲೈಟ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್. So they will generate electrical signals, and these electrical signals na carry ಮಾಡೋನು ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬ್ರೈನು ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ನ ಏನು ಬಂತು ಅದನ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ಇಮೇಜು ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ, ಅದು ನೇರವಾಗೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಂಗೆ ಮಾಡೋನೇ ಬ್ರೈನ್. ಸೊ ಬ್ರೈನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತೋ ಆ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದ ಬ್ರೈನ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ಸ್ ದೀಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ದ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಸಿ ಆರ್ ವಿ ಪ್ರಿಸೀವ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಹೀಗಿದೆ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥರನೇ ಇಮೇಜು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸೋಂಥ ಇಮೇಜು ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, ಬಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಿಸೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿರುವ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸು, ಸೊ ಅವೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಜನರೇಟ್ ಆದಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವು ಸೊ ರೆಟಿನಾಯಿಂದ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬ್ರೈನು ಆ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ನಮಗೆ ಇಮೇಜು ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ರೆಟಿನಾದು ಕೆಲಸ ಆಯಿತು. ಈಗ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವು. ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ರಾಡ್ಸು ಮತ್ತು ಕೋನ್ಸು ಏನು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7ನೇ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಐ ನೋಡೋದಾದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ನ ನೋಡೋಣ, ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸೊ ಫಿಗರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಯೇನೆ, ಇದು ಆಪ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್. ಈ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ರಾಡ್ಸ್ ಕೋನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೆಟಿನಾದಲ್ಲಿ ರಾಡ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನ ಈ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವು ಬ್ರೈನಿಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರೈನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ಇಮೇಜು ಉಂಟಾಗಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಇಮೇಜ್ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಟಿನಾ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಎರೆಕ್ಟ್ ಇಮೇಜ್, ಆ ಇಮೇಜು ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿ ಎರೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗೆ ಕಾಣಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರ್ವ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನು 2 ಪಾರ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ನಾವು ಇನ್ನು ಸೀಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಐ, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ವಿಟ್ರಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕ್ವೇಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವಿಟ್ರಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್? ಸೊ ವಿಟ್ರಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೇಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ both vitreous humor and aqueous humor. ಸೊ ನಾವು ಐನ ಫಿಗರ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಐ, ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಐನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ವಿಟ್ರಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ವಿಟ್ರಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಲೆನ್ಸು, ಇದು
ವಿಟ್ರಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಲೆನ್ಸು, ಇದು ರೆಟಿನಾ. ಈ ಲೆನ್ಸು ಮತ್ತು ರೆಟಿನಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನೇ ನಾವು ವಿಟ್ರಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಟ್ರಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ಕಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. What is vitreous humor? So vitreous humor is the liquid present between crystalline lens and retina, and the function of the vitreous humor is to protect the eye and also to provide the nutrients to the cells that are present in the eye. So this is about vitreous humor. So let us write what is vitreous humor. It is a liquid present between crystalline lens and retina. A liquid present between crystalline lens and retina is called vitreous humor. Hagadre, what are the functions of vitreous humor? First function is it protects the eye. That is the first function. Second function is that it provides nutrients. It provides nutrients to the cells of the eye. ಸೊ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ವಿಟ್ರಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್. So what is vitreous humor? It is a liquid present between lens and retina. Then what is the function? It protects the eye, first one, and second one, it provides nutrients to the cells that are present in the eye. So this is about vitreous humor. So liquid present in a gap between. So it is a liquid present in between. That is a liquid present in a gap between. So there is a gap between. See here, there is a gap between lens and retina. Lens ಮತ್ತೆ ರೆಟಿನಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಪು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವಿಟ್ರಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್. ಇದರ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು. ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ವೇಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್. So what is aqueous humor? It is a liquid present in a gap between ಕಾರ್ನಿಯಾ and pupil. ಸೊ ಕಾರ್ನಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯೂಪಿಲ್ನ ನಡುವೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪು ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಫಿಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನೇ ಅಕ್ವೇಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಕ್ವೇಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೇಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್? ಇಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಐ. ಸೊ ಕಣ್ಣನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಕ್ವೇಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ನ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿನ ಕೆಲಸ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎರಡು ವಿಟ್ರಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್, ಅಕ್ವೇಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್, ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಐ. ಸೊ ಕಣ್ಣು ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗಳು. ಒಂದು ವಿಟ್ರಿಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ವೇಯಸ್ ಹ್ಯೂಮರ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಐ. ಸೊ ಐ ಯಾವ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅವಾಗಷ್ಟೇ ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇಡೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ that is both the liquids, that is aqueous humor and vitreous humor. So these are the things that you have to study about that is parts of the eye. In parts of the eye nalli ondu ulkondide, that is called as ciliary muscles. That I will talk regarding when we study about the next topic called power of accommodation. So power of accommodation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಹೇಗೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಕಾಮಡೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಲೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಆವಾಗ ಸಿಲಿಯರಿ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.
So thanks for watching my YouTube channel. Still, those who are not subscribed my channel, please subscribe it. Those who already subscribed, please watch my videos, like my videos and share my videos. And don't forget to press the bell icon to get the notification for the next video. So thanks for everyone for your great support. So once again, thank you very much.